Ciao e benvenuti a una nuova lezione del corso Inglese per principianti. Il corso è strutturato per aiutarti a raggiungere il livello A1 partendo dalle basi, concentrandosi su vocaboli essenziali e frasi semplici, fondamentali per comprendere il contesto e utilizzare l'inglese in situazioni reali. Il nostro obiettivo è quello di padroneggiare 680 vocaboli fondamentali della lingua attraverso 17 lezioni tematiche mirate. La lezione è suddivisa in tre parti. Parte 1, vocabolario di base. Parte 2, pratica. Vedremo come utilizzare queste parole in frasi reali con traduzione in italiano. Parte 3, ripasso. Mettiamo alla prova il tuo orecchio e valutiamo i progressi raggiunti. Se il video è stato di tuo gradimento, ti invitiamo a lasciare un mi piace e a iscriverti al canale. Questo è il modo migliore per non perdere le prossime lezioni e supportare il progetto. Parte 1, vocabolario. N N E, Hot Hot ma, Hor o, oppure, Because perché, risposta, With con, For per, Hath a, presso, Also anche, Very molto, Now ora, adesso, Here qui, There Tear lì, là, Who chi, What che cosa, Where dove, Why perché, domanda, How come, This questo, questa, That quello, quella, Mother madre, mamma, Father padre, papà, Brother fratello, Sister sorella, Car auto, macchina, House casa edificio, Home casa focolare, City città, School scuola, Work lavoro, Today oggi, New nuovo, Old vecchio, Good buono, bravo, Bad cattivo, brutto, Hungry affamato, avere fame, Thirsty
Assetato, avere sete. Hot. Hot. Caldo. Cold. Cold. Freddo. Water. Water. Acqua. Bread. Bread. Pane. Parte 2. Frasi tematiche. Mario and Luca are here today. Mario and Luca are here today. Mario e Luca sono qui oggi. I am happy because this is my new car. I am happy because this is my new car. Sono felice perché questa è la mia nuova macchina. My sister is a teacher, but she is at home now. My sister is a teacher, but she is at home now. Mia sorella è un'insegnante ma è a casa adesso. Is this hot coffee or cold water? Is this hot coffee or cold water? Questo è caffè caldo o acqua fredda? I am with my brother in the city. I am with my brother in the city. Sono con mio fratello in città. This big book is for you, Maria. This big book is for you, Maria. Questo grande libro è per te, Maria. He is very hungry and he is thirsty. He is very hungry and he is thirsty. Lui ha molta fame e ha molta sete. Where is your father? He is at work. Where is your father? He is at work. Dov'è tuo padre? È al lavoro. Who is that man? He is a good teacher. Who is that man? He is a good teacher. Chi è quell'uomo? È un bravo insegnante. How are you today? I am very good. How are you today? I am very good. Come stai oggi? Sto molto bene. The bread is good, but the water is cold. The bread is good, but the water is cold. Il pane è buono ma l'acqua è fredda. Why is Marco sad? Because his car is old. Why is Marco sad? Because his car is old. Perché Marco è triste? Perché la sua macchina è vecchia. I have hot bread and coffee here. I have hot bread and coffee here. Ho pane caldo e caffè qui. That house is very big and new. That house is very big and new. Quella casa è molto grande e nuova. My mother is also here at home today. My mother is also here at home today. Anche mia madre è qui a casa oggi. Is that house new or old? Is that house new or old? Quella casa è nuova o vecchia? The student is at school with a friend. The student is at school with a friend. Lo studente è a scuola con un amico. What is this? This is a small book for school. What is this? This is a small book for school. Che cos'è questo? Questo è un piccolo libro per la scuola. Giulia is a good girl, but she is thirsty now. Giulia is a good girl, but she is thirsty now. Giulia è una brava ragazza ma ha sete ora.
Your brother is at work there because he is a teacher. Your brother is at work there because he is a teacher. Tuo fratello è al lavoro lì perché è un insegnante. Parte 3. Ripasso. Mario and Luca are here today. Mario and Luca are here today. I am happy because this is my new car. I am happy because this is my new car. My sister is a teacher, but she is at home now. My sister is a teacher, but she is at home now. Is this hot coffee or cold water? Is this hot coffee or cold water? I am with my brother in the city. I am with my brother in the city. This big book is for you, Maria. This big book is for you, Maria. He is very hungry and he is thirsty. He is very hungry and he is thirsty. Where is your father? He is at work. Where is your father? He is at work. Who is that man? He is a good teacher. Who is that man? He is a good teacher. How are you today? I am very good. How are you today? I am very good. The bread is good, but the water is cold. The bread is good, but the water is cold. Why is Marco sad? Because his car is old. Why is Marco sad? Because his car is old. I have hot bread and coffee here. I have hot bread and coffee here. That house is very big and new. That house is very big and new. My mother is also here at home today. My mother is also here at home today. Is that house new or old? Is that house new or old? The student is at school with a friend. The student is at school with a friend. What is this? This is a small book for school. What is this? This is a small book for school. Giulia is a good girl, but she is thirsty now. Giulia is a good girl, but she is thirsty now. Your brother is at work there because he is a teacher. Your brother is at work there because he is a teacher. Grazie per aver seguito questo video. Speriamo che questo contenuto sia stato di tuo gradimento e ti sia servito a migliorare il tuo ascolto e arricchire il tuo vocabolario. Se il video ti è piaciuto e vuoi sostenere il nostro progetto, non dimenticarti di mettere un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i prossimi video. A presto!